بیننده های بسیار محترم تلویزیون ایمان، درس امروز ما درس 75 است و درس به شروع و تکرار لغات که شما قبلا خوانده بودین شروع میکنیم. بعدا باقی درس همیش درس گرامر است به اساس تقاضای بعضی شنونده ها و بیننده ها. از ما خواهش کردید که این parts of speech که nouns، verbs و adjective باشه این رو بازم تکرار کنم خدمت شما و ما به اصطلاح تمرینای نو ساختیم به ارتباط قواعدی که بر شما قبلا تدریس کردیم. So we're going to start the lesson with the practice of new words. Okay, not new words actually, they're old words and new usages. Okay, so please repeat after me together. You're familiar with this format. Disconnected, or actually it's disconnect, disconnect, tapped, tapped, newspaper, newspaper, rusty, rusty, tall, tall, bulletin board, bulletin board, surprised, surprised, value, value. One more time. Disconnect, and that means what? The opposite of connect. Connect means to put together. Disconnect means what? To cut it. You disconnect telephone lines, you disconnect wires, you disconnect power lines, you disconnect your computer from the wall socket. Tapped means touch. Newspaper means newspaper, papers that you use, roznama. Rusty means something which is made of metal but old. If something is rusty like a bike, a bicycle, a motorcycle, a car, a desk made of iron or metal, then it is old. Rusty means old. Toll, the fee that you pay for crossing a road. Bulletin board is a board on which you put notices and ads. Surprised means what? Astonished, shocked. Value is importance. I will tell you the meaning of these words in Farsi when we get to the end. So let me read these sentences and I want you to choose the correct word and put it in this space. Tom could not sell his blank old bicycle. Which word can you use here to make the sentence make sense? Number 2, Joan was blank when she learned that she won the prize. What word can you use here? Joan was what? You have to say an adjective here, okay? Or use an adjective. Number 3, you can improve your English by reading your local blank every day. Local what? Okay, you read something which is local. Which word on that list could make the sentence meaningful? Sentence number 4. If a driver does not pay the toll, he will be fined. If he does not pay what? What's that word? And the word is there on that board. Mrs. Smith, me on the shoulder yesterday. Mrs. Smith, what on the shoulder yesterday? So you need to put a word to make the sentence complete. Number 6, some people don't know the blank of time. They waste their time uselessly. So what is the time? An adjective for time. Sentence number 7. You can find lists of job openings on your local library. On what? What is in a local library? The word is up there and I want you to find it and use it. Did the phone company, Ahmad's telephone, he has not paid his telephone bills for 3 months. What is the word that you could use in relation to phone company and bills? So the word is up there and I want you to use it and make the sentence meaningful. So here are the answers. I certainly hope that you have the right answers as well. First, please repeat after me together. Disconnect,
disconnect, tapped, tapped, newspaper, rusty, toll, bulletin board, surprised, value. So disconnect یک چیزی که شما قطع بکنید، مثلا disconnect a wire، مثل که شما سیم برق قطع میکنید یا سیم تلفن قطع میکنید. tapped به معنای تچ کردن یا لمس کردن است. newspaper واضحه که روزنامه است. راستی یک چیزی که کهنه باشه، مثل یک موتور کهنه، بایسیکل کهنه، این یک چیزی که از فلز جور شده باشه، او رو زنگ زده باشه، یک چیزی زنگ زده و کهنه را راستی میگن. تول اما فیس است که آدم به خاطر استفاده از برج پیازی که شما از یک برج تیر میشین یا یک سرک تیر میشین، شما $5 یا $6 فیس میدین. اونمو فیس استفاده از سرک یا پل به نام تول میگن در انگلیسی. بولتن بورد البته تخته اعلانات است و سپرایز کسی که به اصطلاح شاک باشه او رو سپرایز میگن. ولیو به معنای اهمیت است، اهمیت وقت، اهمیت تایم، اهمیت درس، اهمیت دانش، اهمیت. So that's what value is. value همچنان قیمت مانا میده، ارزش هم مانا میده. اما این جملاتی که من استفاده میکنم در این تمرین معنایش اهمیت زمان است. So number one, now that you know the meaning in Farsi, you know the meaning in English, so you should be able to make the sentences complete and make it meaningful. Tom could not sell his old bicycle. What kind of bicycle? Rusty bicycle. یعنی بایسیکل زنگ زده و کهنه خودم نتونست بفروشه. Tom could not sell his rusty bicycle. یعنی راستی زنگ زده و کهنه مانا میده. اما کهنه به معنای از که old، اما این تنها برای چیزایی که از فلز جور شده باشه استفاده میکنه. Joan was, she learned that she won the prize. Joan was what? Joan was surprised when she learned that she won the prize. وقتی که فهمید که جایزه را برده بسیار اصطلاح شاک شد. So that's what? Surprise. And prize means جایزه. Won is the past tense of win. Win به معنای بردن است و won معنای پس است. مثل که لغت نمره یک که در انگلیسی میگن one، تلفظ از می WON عین امو تلفظ است. Number 3, you can improve your English by reading your local blank every day. Local what? The answer is what? Newspaper. Improve لغتی است که من یقین دارم این شما شاید به خاطر داشته باشین، یعنی که یک چیزی که شما بهتر میسازین، میآموزین، او را امپروو میگن. مثلا اگر خواسته باشین که انگلیسی خود به اصطلاح شما تقویت بکنین، امپروو بکنین، امپروو به معنای تقویت کردن است. شما میتونید که امو روزنامه محلی خود بخوانید. یعنی بهترین راه آموختن زبان خواندن است. اگر شما میتونید به یک زبان بخوانین و او زبان رو میخواین تقویت بکنین، بهترین راهش خواندن روزنامه ها و اخبار و نشنیدن، خواندن. That will help a lot. Of course, in English, if you can hear it and read it, that will be even better. Now let me read these sentences with correct completion. Tom could not sell his rusty old car. Number 2, Joan was surprised when she learned that she won the prize. You can improve your English by reading your local newspaper. Sentence number 4. If a driver does not pay the toll, he will be fined. So the answer is what? If he does not pay the toll. Remember, toll means what? The money that you pay in order to cross a bridge or use a street. That's called toll. اما عقو زعمه یا فیسی که به خاطر استفاده از برج است، از پل است یا سرک. That's toll. You have to pay the toll. Otherwise, he will be fined. Fine, F-I-N-E-D. اینجا با معنای جریمه شدن است. یعنی he will be fined یعنی جریمه میشه.
fine دو معنا داره. میگی که how are you؟ you say I'm fine. به اون صورت دیر استفاده نمیکنین، میگن F-I-N-E. how are you؟ I'm fine. how is your class؟ fine. that means good, very good, excellent. okay, but here اما در اینجا if a driver does not pay the toll he will be fined. fine به معنای جریمه و یا جریمه کردن هم است. در این صورت است که در اینجا به معنای دوم فاین است که اگر یک درایور یا یک موتروان پیسه عقل یک پل یا سرک نتا، در اون صورت است که ای جریمه میشه. so fine means جریمه and toll means عقل پیسه عقل عبور. کلمه کتابیش است بسترم. sentence number 5. Mr. Smith me on the shoulder yesterday. What did he do? He tapped me on the shoulder. He touched my shoulder. He tapped my shoulder. Some people don't know the of time. They waste their time uselessly. Some people don't know what? The value of the time. They waste their time. Okay? So value means what? ارزش. یعنی باز مردم ارزش وقت نمیفهمن و وقت خود بیهوده ضایع میکنن. So some people don't know the value of time. They waste their time uselessly. Now let me read these sentences with correct completion. If a driver does not pay the toll, he will be fined. Mr. Smith tapped me on the shoulder yesterday. Some people don't know the value of time. They waste their time uselessly. Sentence number 7. You can find lists of job openings on the blank of your local library. List of job opening on what? The correct answer is bulletin board. Remember, bulletin board is a board where you put ads and notices. In Farsi we call it takhte elanat. So if you go to a library, there is a takhte elanat, there is a bulletin board, so people can find a house for rent, a house for sale, jobs. They're all on takhte elanat or on bulletin board. Sentence number 8. Did the phone company blank Ahmad's telephone? He has not paid his telephone bills for 3 months. Did the phone company what? The correct answer is disconnect the Ahmad's telephone. یعنی تلفنش قطع کرد. یعنی دیگه disconnect به معنی قطع کردن معنی میده. Why? He has not paid his telephone bills for 3 months. به خاطری که امو بل تلفن خدا و یا فیس تلفن خدا برای 3 ماه نداده، به خاطر امکان قطعش موجود است. So let me read these sentences one more time. You can find lists of job openings on the bulletin board of your local library. Number 8. Did the phone company disconnect Ahmad's telephone? He has not paid his telephone bills for 3 months. Now let me read these words one more time. Please repeat after me together. لطفاً بعد از من تکرار بکنین and please say it loud enough that you can hear what you are saying. Please repeat. Disconnect. Tapped. Newspaper. Rusty. Toll. Bulletin board. Surprised. Value. Let me tell you the meaning one more time. Disconnect به معنای قطع کردن. Tapped به معنای تماس گرفت. Tap به معنای touch کردن. Newspaper روزنامه. Rusty به معنای زنگ زده و کهنه. Toll عقل عبور، پول عقل عبور. Bulletin board تخته اعلانات. Surprise به معنای شاک و value به معنای اهمیت. Okay, now let's go to the next part, which is grammar. So the rest of this lesson will be all on grammar, and it's because a couple of people called me and said if we can review the nouns, adjectives, and verbs and prepositions, because we went over it too fast, and they're right, probably you went too fast. So here is the review of the nouns, but of course the exercises are new.
The rules are what we discussed before. البته تمریناتی که ما برای شما ترتیب کردیم نو است، اما قوانین زبان واضح است که تغییر نمیخوره و او را ما برای شما تکرارا میگم. ناونز به فارسی اسم میگیم، یک ناون و اسما یا جمعش است. A noun is the name of a person, an object, a place, a concept or an event. و در فارسی هم میگیم که اسم نام اشیا و اشخاص میگن. اینمی به اصطلاح تعریف ده اینجا هم است. نام اشیا، اشخاص، محل و با نظرات هم در جمله noun میاد. مثلا persons، اشخاص will be teacher, student, Ahmad. These are name of اشخاص. And then places, the name of places will be at Afghanistan, college, hospital. Objects, this is part of ashya, and that's what? Book, telephone, pencil, name of ashya. And then concepts, ideas, and that is what? Friendship, justice, love. Events, election, meeting, party, they are all nouns. این همه از اینا اسم هستن به اصطلاح در گرامر. Verbs یا فعل جمعش افعال تعریفی چیست که a verb is a word and shows and expresses a state of being or an action. یعنی verb یا فعل یک کلمه است که یک عمل یا یک حالت نشان میده. So it could be an action, یک عمل, or it could be a state of being, یک حالت. So the examples of حالت or state of being is what? Is, am, was, were, are. They are what? State of being. Like you say, Umaid is happy today. That's how he is. It's a state of being. He's very happy. But if you say Umaid studies very hard, then study is what? An action. So he studies very hard. یعنی وقتی که میگن که امید امروز خوشحال است، این is فعل است، لکن فعل است که عمل نشان نمیده، یک حالت نشان میده. اما وقتی که میگن که امید بسیار درس میخوانه، درس خواندن یک عمل است. So a verb can be in action. A verb can express a state of being. So adjectives are what? Words or a word. An adjective is a word that describes or tells something about a noun. An adjective answers the question of what kind. An adjective can come before a noun or at the end of the sentence. این تعریفای بود بر شما ما قبلا عرض کرده بودم که صفت یک کلمه است که راجع به یک اسم به شما معلومات میده و سوال ازی که چه رقم، همین سوال چه رقم جواب میده. چه رقم موتر است؟ موتر ناو. So now is what? The sifat, the adjective. چه رقم آواز؟ آوای بسیار معتدل. معتدل is what? The adjective. So it's a pleasant, mild weather. So that's what? That's the adjective. So adjective tells you something about a noun. It answers the question of what kind. Okay? What kind of lesson is this? Useful. Dars mufid is. Mufid is what? Sifat. And dars is what? The ism or the noun. So a noun can come before, an adjective can come before a noun. یعنی یک صفت میتونه که در انگلیسی پیش از اسم یا در اخیر جمله بیاید. اما در فارسی ما شما این قانون برعکسش است که صفت بعد از فعل میاد. So that's why you need to be very careful. When you speak English, use the adjective first. For example, smart woman. یعنی خانم هوشیار. See, در فارسی میگیم خانم هوشیار. Khanim is what? Noun, ism. Ushar is what? Sifat, adjective. In English we say what? Smart woman. Smart is what? Adjective. Woman is what? Noun. Just the opposite. Ma'kusi Farsi. Nice weather. Young man. Beautiful city. All adjective, noun. Adjective, noun. Adjective, noun. And then at the end of the sentence, the weather is nice. The car is expensive. She looks beautiful. So in this case, you have to have specific types of verbs that you can put the adjective at the end. Okay? یعنی ما صفت وقتی که در بعد از فعل استفاده میکنیم ما نمیتونیم صفت بعد از حرف فعل استفاده کنیم. تنها میتونیم که بعد از
بعض افعال استفاده کنیم. این افعال به انگلیسی به نام لینکینگ ورب میگن و او شامل افعال to be است که is, am, are, was, were و بعضی فعلای دیگه است که ما در آینده به شما انشاءالله خدمت شما تقدیم میکنم، مثل کلمه مثل look، مثل smell، مثل taste، مثل seem. اینا میتونن بعد از این شما میتونین که یک صفت یا adjective استفاده بکنید. مثلا میگن که امید seems happy today. See, seems happy. بعد از seem شما happy استفاده میکنید. اما گفتن نمیتونین که امید study happy. به خاطر که بعد از study شما نمیتونید صفت استفاده کنید. گفتن میتونین که بسیار با خوشی. یکی خوش است، یکی خوشی. خوش in Farsi is what? Adjective. In خوشی is what? Adverb. So you could say that Umaid studies happily. In بسیار خوشی درس میخوانه. یعنی سرش به اصطلاح با ستم و زور درس نمیخوانه، با دل خود درس میخوانه. خوش است که درس میخوانه. به اون صورت است که he studies happily. You cannot say he studies happy. Okay? So not all verbs can take adjective after them. Some verbs do. Those verbs are called linking verb. یعنی او افعالی که ما میتونیم بعد از او صفات استفاده بکنیم در انگلیسی او را به نام linking verb میگن که فارسی ازی موضوعی که نیست، به خاطر به فارسی linking verb نداریم. بر ترتیب قاعده دیگری که خوانده بودیم که subject verb object. When do we call it subject verb object? When do we call it subject verb complement? با اساس وعده که به بیننده محترم به چند بیننده محترم کردیم این درس تکرار میکنم. In English sentence as a subject and a verb. For example, you say birds fly. یعنی پرنده ها پرواز میکنن. So birds is what? The subject, the doer of the action. Fly is what? The verb. یعنی شما میتونید که یک جمله را با داشتن تنها فاعل و فعل داشته باشید. Birds fly. Students study. Teachers teach. These are all complete good sentences. But sometimes you may need to add something after the verb. Okay? Like you say what? Ali ate an apple. If you could say Ali ate is okay. No problem. But you can add something. You want to say that what? Ali ate an apple. یعنی که علی یک سیب نوشیجان کرد. So سیب becomes what? The object. خوردن یا نوشیجان کردن is what? Ate and Ali is what? The subject. Subject, verb, object. به این صورت است که اگر فعل action verb باشه یعنی یک عمل باشه، خوردن یک عمل است، درس خواندن یک عمل است، درس دادن یک عمل است. اما وقتی که میگیم که Ali is a student he is یک عمل نیست، یک state of یک حالت نشان میده. در اون صورت است که a student بعد از فعل که میاد چون فعل action نیست، عمل نیست، او رو در انگلیسی به نام complement میگیم. در فارسی اگر بخوایم ترجمه بکنیم میتونیم بگوییم که در جمله‌ای که Ali is a student مکمل جمله است، در حالی که an apple مفعول جمله است. یعنی به عبارت بگم در جمله انگلیسی شما میتونید بگویید که subject verb object، مثل که Ali ate an apple. Ali فاعل، ate the verb, an apple is مفعول. Ali is a student. به این صورت Ali is the subject، فاعل جمله است، is verb یا فعل جمله است و a student مکمل جمله است. چرا مکمل جمله است؟ به خاطر از اینکه اگر ما a student در جمله نداشته باشیم جمله ما مکمل نیست. مثلا اگر شما بگویید که Ali is، کسی نمیفهمه شما چی میگید. Ali is what Ali چی کار است؟ Ali شاگرد است، Ali معلم است، Ali پروفسور است، Ali مریض است، Ali خوش است، Ali پیسه‌دار است، Ali بیخانه است. You have to say something. اگر چیزی نگویین جمله مکمل نیست. به این خاطر است این چیزی که شما بعد از اضافه میکنین جمله را مکمل میسازه. در فارسی میگیم که این مکمل جمله است. اما در جمله اول میگن Ali ate an apple. Ali یک سیب نوشیجان کرد. اگر بگوین که Ali نوشیجان کرد بازم میفهمین که Ali یک کار کرد. این که چی نوشیجان کرد شاید قدر مهم نباشه.
سیب نوشی جان کرد، مختار نوشی جان کرد، نان نوشی جان کرد، آشک نوشی جان کرد، پلاو نوشی جان کرد. We don't know that, but we know one thing: he ate something. But in the sense you say Ali is, we don't know Ali is what. Okay, so that's why object is different than مکمل جمله. این سوال یک همشری ما بود که فرق مفعول جمله و مکمل جمله چیست؟ این تعلق با فعل داره که اگر فعل اکشن باشه و بعد از او یک آبجکت نه و او رو به نام آبجکت میگیم، او مفعول جمله است. اما اگر فعل اکشن نباشه، لینکینگ ورد باشه، دو صورت است که میتونه که این باید حتما مکمل داشته باشه. اما باید بگوییم که باز اکشن وربز یعنی افعال است که او عمل نشان میده لکن مفعول ندارن. مثلا در انگلیسی میگین swim. مثلا اگه بگین که علی swims in a pool، علی در یک حوض آبازی میکنه یا در یک حوض آبازی میکنه. در این صورت حوض مفعول جمله نیست، یعنی که کدام کار سر پول صورت نگرفته، بلکه پول یک محل است که در او امی فعل swimming انجام میشه. So you need to keep in mind that not all action verbs takes object. Some action verbs are followed by what? Complement. Okay? So now let's do in practice this. One other rule that I told you in relation to nouns is how to make nouns plural. So that's another qaida or rule. So it depends on the ending of the noun. For example, if the ending is a vowel, like banana, then you put an S, and before the vowel is what? A consonant. So the vowel letters, this up there on the upper left corner of the page, see A, E, I, O, U. If you have one of these, and before these you have what? A consonant, you put an S. So you say what? Bananas. One banana, two bananas. Okay. If it ends with a consonant, like pin, bid, you just put S. Pins, bids, S. If the word ends with SS, SH, CH, X, you add ES to the noun to make it plural. Like you say, one dish, but two dishes. One class, but two classes. One watch, two watches. One box, two boxes. در صورت است که اگر یک لغت، یک اسم با حرف SS, SH, CH و X ختم میشه، وقتی که شما نوشته میکنید باید جمعش ES اضافه کنید. تنها S کافی نیست. و وقتی شما ES اضافه میکنید تلفظ زی هم تغییر میکنه، یعنی شما یک سیلاب دیگه هم در لغت اضافه میکنید. در صورت میگین که box is one syllable، میگین what? Boxes. سی میشه is boxes. Class is one syllable. Classes becomes two syllable. Watch, watches. So is adding to the word becomes two. یعنی یک لغت یک سیلابه به یک لغت دو سیلابه تبدیل میشه. در صورت شما ES اضافه بکنید. Words that ends with Y and before Y you have O, you only add S. یعنی او اسمایی که او کلماتی که با Y ختم میشن و قبل از Y یک واول است. یعنی بازم خدمت شما عرض میکنم که تنها 5 حرف واول است در انگلیسی. حرف میگیم نه صوت 15 یا 17 است، اما حرفش what? A, E, I, O, U. یعنی 5 حرف به نام واول میگن. اگر قبل از واول بعد از پیش از Y یکی از این A, E, I, O, U باشه، در صورت شما تنها اس اضافه میکنید. مثلا میگیم که day یعنی که یک روز معنا میکنه. یک روز 2 days تنها اس اضافه میکنید. One boy, two boys. Okay, two boys. So تنها اس اضافه میکنید. چرا؟
به خاطر که پیش از وای اوس و پیش از وای ایس هر دوی زی واول هستن. اگر بعد از وای کانسوننت باشه در اون صورت است شما امی حرف وای با آی تبدیل میکنین و ای اس اضافه میکنین. مثلا میگین کاپی. ببینید پیش از کاپی چیست؟ پیش از وای پیس. پی کانسوننت است به خاطر که تنها نمی ای ای آی او یو واول ساوند لترز است، دیگه تمام حروف کانسوننت است. در اون صورت است که ما میگیم که پی یک کانسوننت است، دی یک کانسوننت است. به خاطر است که ای وای با آی تبدیل میکنیم و ای اس اضافه میکنیم. So becomes copies, ladies. کاپی ما شما در فارسی هم کاپی میگیم و لیدیز به معنای خانما. لیدی یک خانم، اما two ladies دو خانم. If you have a vowel and then you have a vowel before the vowel, the ending is a vowel, but before that is also a vowel, then you only add S. Okay? So you say what? Radio, stereo, you make it radios, stereos. You don't put ES, you put S. If you have a vowel at the end, but you have a consonant before that, then you add ES, like tomato. ببینید که پیش از O تیس، تی کانسوننت است، جمع ازی میشه tomatoes. اما در رادیو و استریو پیش از او ایس و آی است. آی و ای اردویش واول است، به خاطر شما تنها اس اضافه میکنید. So these are all rules in every language as rules. Language is based on rules. یکی از دانشمندای بزرگ علم زبانشناسی نوم چامسکی است و او میگه که زبان it's a rule governed. Language is rule governed. یعنی زبان با اساس قواعد استوار است. یعنی هیچ زبان شما بی قاعده نمیافید. تمام زبان ها قواعد از خود دارند. و وقتی که شما یک زبان میآموزین، خصوصا باعث یک نفری که سنتان از سن 11 بالا باشه، در اون صورت است که تدریس قواعد بسیار مفید ثابت میشه. البته کسی که سنش از 11 پایین باشه، یعنی 2 و 9 و 8 و 7 و 5 و 2 و 4، این اطفال هستن به اصطلاح. برای اطفال توضیح قواعد فایده نمیکنه. اما با کسانی که سنش از 11 بالا بود، یعنی اینا طرز تفکرشون تغییر میخوره، به اصطلاح از نظر فکری اینا مغزشان به اصطلاح پیشرفت میکنه و اینا از تشریح قوانین گرامری اینا مستفید میشن. به اون خاطر است که it is important to explain the rules, and that's what I'm doing for you both in English and in Farsi. The last one is F or FE. اگر یک اسم به F ختم میشه یا به FE، مثلا F leaf. leaf به معنای برگ است و knife به معنای کارد است. اگر شما بگویید که برگ ها، then you must change F to V and add ES. leaves. See? تلفظ هم تغییر میخوره. leaf and leaves. یعنی با فارسی ما شما V نداریم، F داریم، V نداریم. knife, knives. So you need to make it what? VES. Okay? Now let's go to some practice. So there are some words that I want you to practice. So I give you the word, you give me the plural form. Write the plural form of the following words. I'm going to read them for you first, then I will give you the meaning, then I ask you to give me the meaning in, the plural form in English. Please repeat first. Dish, dish. Country, country. Bench, bench. Box, box. Key, key. Line, line. Fly, fly. Dress, dress. Fox, fox. Radio. معنایش با فارسی دیش با معنای می ظرف است. یعنی یک ظرف اما جمع ازی چی میشه؟ ظرفا را مثلا یا ظروف میگیم، ظرفا میگیم. این به انگلیسی چطور میتونیم بگویم؟
what is the rule here? Do you put S, do you put ES, or there is another form? Country, mamlakat. What's the plural form of country and how do you spell it? شکل جمع مملکت چیز داره انگلیسی و شما چطور سپیل میکنید. تمام از این قواعد ما شما به زبان فارسی و انگلیسی تشریح کردم. بنچ به معنای یک چوکی دراز است. دراز چوکی میگن یا چوکی باقی میگن به اصطلاح که میتونه 2 نفر 3 نفر رو بشینن. جمع از این چی است؟ چطور سپیلش میکنیم و چطور تلفظش میکنیم. باکس در فارسی هم باکس میگیم یا باکس میگیم. جمع از این چی است؟ چطور سپیلش میکنیم. کی، کلید، جمع از این چی است؟ چطور سپیلش میکنیم. لاین، شیر، جمع از این چی است؟ چطور سپیل میکنیم و قانونش چی است. فلای با معنای مگس است. اینجا با اسم استفاده میکنیم. فلای البته وظیفه فعل هم است، با معنای پرواز کردن معنا میده. اما ما شما اسما را جمعش تمرین میکنیم، به این خاطر باعث اسم استفاده میکنیم. فاکس به معنای روباه. جمع فاکس چیست و قانونش چیست. این رادیو به معنای رادیوس که ما شما میگیم و چطور این را جمع میسازیم. So number 1, dish becomes what? What's your answer? The correct answer is dishes. E-S. Why E-S? به خاطر از که این لغت به S-H ختم میشه. اگر یک لغت به S-H ختم شود جمع از اون میشه E-S اضافه میکنیم و یک سیلاب هم اضافه میکنیم. dish ظرف، dishes ظرف ها. country. What's the plural of that? countries. ببینید y با I تبدیل میکنیم و es اضافه میکنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه قبل از y r است و r حرف کانسوننت است و اگر که پیش از y کانسوننت باشه قسمی که شما ما عرض کردم y با I تبدیل میشه و es اضافه میشه. countries. bench. The plural form is benches. Why? جمعش benches است. Why? به خاطر اینکه به CH ختم میشه و باید ما ES اضافه کنیم و یک سیلاب هم اضافه کنیم. box becomes what? boxes. Why? به خاطر اینکه به X ختم میشه و بعد از X ما باید ES اضافه کنیم و یک سیلاب هم اضافه بکنیم. boxes. key becomes what? keys. ببینید بعد از پیش از Y is. E از جمله 5 حرف واول است. A, E, I, O, U. به اون خاطر است که ما Y با I تبدیل نمی کنیم. تنها S اضافه می کنیم. اگر شما توجه بکنید به لغت دوم country هم با Y ختم میشه. اما Y در صورت جمع با I تبدیل می کنیم. چرا؟ به خاطر از که پیش از Y R است و R حرف کانسوننت است. باید این کار رو بکنیم. اما در کلمه کی پیش از y is ای واول است ای تبدیل نمی کنیم تنها اس اضافه می کنیم. line becomes what? lines because it ends with consonant. fly پیش از y l است. l consonant است مثل لغت دوم y با I تبدیل میشه و جمعش es اضافه میشه. dress dresses meaning که به s ختم شده مثل dish dishes, bench benches, box boxes, dress dresses. es لباس معنا میده. لباس زنانه را dress میگن. fox روباه foxes مثل boxes foxes. and then radio radios. یعنی تنها اس اضافه میکنیم. چرا که پیش از واول یک واول دیگه است I و به اون خاطر است که ما تنها میتونیم اس اضافه کنیم. لطفاً این لغات بعد از ما تکرار بکنیم. please repeat. dish dishes, country countries, bench benches, box boxes, key keys, line lines, fly flies, dress dresses, fox foxes, radio radios. I have a lot more slides for you, but unfortunately we don't have enough time because I explained a lot of things in both Farsi and English and that took a lot more time. بیننده های بسیار محترم تلویزیون ایمان، با وجود از اینکه ما سلایدهای زیاد بر شما ترتیب کردیم اما متاسفانه وقت نداریم. 1 ساعت ما پوره شده. به اون ترتیب ما به اینجا درس ختم میکنیم. ان شاء الله به درس آینده از اینجا شروع میکنیم
تا هفته آینده شما را به خداوند متعال میسپارم. شکر. سبحانك يا من لا شريك